खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में, खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में, रहता है जो हमेशा तेरे दिल के दायरे में। खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में, खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में। क्या उसे भटके गुमराहों में, पाएगा क्या उसे भटके गुमराहों में। जो सोचते हैं वो मिलेगा, जो सोचते हैं वो मिलेगा मजहब के ओहर में। खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में, खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में। कैसे तू देख पाएगा जब परख नहीं नजरों में, कैसे तू देख पाएगा जब परख नहीं नजरों में। यहाँ जिसे महसूस किया है, यहाँ जिसे महसूस किया है दिल में उसे माहिरों ने। खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में, खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में। को जैसे सभी प्यारे हैं गुलशन परस्ती में, बागबां को जैसे सभी प्यारे हैं गुलशन परस्ती में। क्या भला क्या बुरा सभी पाते हैं, क्या भला क्या बुरा सभी पाते हैं 1,00,000 के मरों में। खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में, खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में। नेकी जीतेगी बदी पे सहज के चक्कर चलने से, नेकी जीतेगी बदी पे सहज के चक्कर चलने से। सदा गूंजती है बेलोस, सदा गूंजती है बेलोस माँ की पुकारों में। खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में, खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में। रहता है जो हमेशा तेरे दिल के दायरे में। खोजे तू जिसे बुत खाने में या कलिसियाई में, खोजे तू
तुझसे बुत खाने में या कलिसियाई में।
జయ శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ శుభోదయం అండి. సహోద్యోగులందరికీ ఉదయపు సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి ఆత్మపూర్వకమైన స్వాగతము. నిర్మలమైన భక్తితో వినయంతో శ్రీ మాతాజీ గారి ముందర శరణాగతి తీసుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ గారి బొట్టు వంక చూస్తూ మన చిత్తమును అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ ప్రాతకాలపు శ్లోకాన్ని తీసుకుందాము. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తుర్యం యస్వప్న జాగ సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంగః ప్రాతః నమామి. మన యొక్క రెండు అరచేతుల్లో సహస్రారంలో కూడా మన యొక్క చైతన్య స్థితిని పరిశీలించుకుందాము. మన యొక్క కుడి చేతిని హృదయం మీద ఉంచుకుంటూ ఆత్మ ప్రార్థన చేద్దాము. శ్రీమాతాజీ, మీ దయ వల్ల మేము సంపూర్ణమైన ఆత్మస్వరూపులము. ఈ శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకార ప్రత్యహంకారాలు కాదు తల్లి. మేము మీ దయ వల్ల సంపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మలం తల్లి. మా యొక్క ఆత్మ ప్రార్థనను మన్నించండి అమ్మా, స్వీకరించండి తల్లి. మా యొక్క ఆత్మలను ప్రకాశవంతము శక్తివంతం చేయండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క సంపూర్ణమైన శరణాగతిని స్వీకరించి ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునేందుకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మాకందరికి నిర్విచార ధ్యాన స్థితిని, నిర్వికల్ప స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనం కొండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. మనం ఇప్పుడు 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేశ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం.
మన యొక్క 2 అరచేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకుందాము. భూమాత ప్రార్థన చేద్దాం. తల్లి భూమాత, మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న సమస్త చక్రాలలోని, నాడులలోని అన్ని రకాల దోషాలను తొలగించండి తల్లి. మీ యొక్క అనంతమైన శక్తిని, పరమ చైతన్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. గురుత్వాకర్షణ శక్తిని ప్రసాదిస్తూ మీలోని సుగంధాన్ని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. మన యొక్క చిత్తానంతా కూడా భూమి అంతా వ్యాపింపజేసుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి శక్తితో మిళితం అవుదాము. శ్రీమాతాజీ, మీరే శ్రీ ఆది భూమాత రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుందాము. మన యొక్క ఎడమ అరచేతిలో ఇడానాడిలో మన చైతన్య స్థితిని పరిశీలించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా ఎడమ శరీర భాగంలో ఉన్న అన్ని రకాల దోషాలను భూమి తత్వంలోకి తీసుకోండి తల్లి. మా గతానికి సంబంధించిన చెడు జ్ఞాపకాలన్నిటినీ తొలగించండి అమ్మా. శ్రీ మహాకాళి రూపంలో
విశ్వములో శాంతిని ప్రసాదించండి తల్లి. జగజ్జీవమయిగా జగత్తుకి శక్తిని ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ మహాకాళి, మీరు సాక్షాత్ శాంతి స్వరూపిణివి. అందరికీ శాంతిని ప్రసాదించండి. మాలో తమో గుణాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. ప్రసన్న పద్మవదన స్వరూపినిగా మాకు ప్రసన్నతను ప్రసాదించండి అమ్మా. మాలో శుద్ధమైనటువంటి ఇచ్ఛాశక్తిని జాగృతి చేయి తల్లి. శ్రీ మహాకాళి రూపంలో, శ్రీ భైరవనాథుడి యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాము. మన యొక్క చిత్తాన్ని పింగళ నాడిలో ఉంచుకుంటూ, శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలన్నిటినీ తొలగించండి తల్లి. మా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అతి ఆలోచనలు తొలగించి నిర్మలమైన చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. మా యొక్క చిత్తాన్ని మీ యొక్క చిత్తంతో మిళితం చేసుకోండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి రూపంలో, శ్రీ హనుమంతుడి యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి. మన యొక్క రెండు అరచేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము. మన యొక్క అటెన్షన్ అంతా కూడా మధ్యనాడి మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు మన యొక్క చిత్తాన్ని నడుపుకుంటూ, శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని సమతుల్యమైన స్థితిలో, వర్తమాన స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మా యొక్క సప్త చక్రాలలో మా యొక్క ఆత్మను స్థిరపరచండి అమ్మా. మాకు సిద్ధమైనటువంటి జ్ఞానశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ శ్రీ మహాలక్ష్మి రూపంలో, శ్రీ గౌరీ గణేష్ యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రంలోకి తీసుకుని వెళ్దాము.
భూమితో మనం అనుసంధానం చేసుకుంటూ మూలాధార చక్రాన్ని శ్రీమాతాజీ శ్రీ గణేశుడి యొక్క శక్తిని చైతన్యాన్ని మా యొక్క మూలాధార చక్రానికి ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ గణేశుడు మీ యొక్క పాద పద్మాలకు చేస్తున్న సేవను మాకు కూడా ప్రసాదించండి అమ్మా. అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను, వివేకమును, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ విఘ్నరాజ గణేశుడి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. మన యొక్క చిత్తాన్ని హృదయ చక్రంలోకి తీసుకుని వెళ్దాము. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా యొక్క హృదయ ద్వారాలను తెరవండి తల్లి. మీరు ఎల్లప్పుడూ నిత్యము ఇక్కడ కొలువే ఉండండి అమ్మా. ఆదిశక్తి బిడ్డలుగా మాకు ధైర్యాన్ని, శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. ప్రేమ తత్వాన్ని స్థిరపరచండి. శ్రీ జగదాంబ రూపంలో, శ్రీ దుర్గామాత రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రంలోకి తీసుకుని వెళ్దాము. తల్లి యొక్క పాద పద్మాల్ని సహస్రార చక్రంలో పూజించుకుంటూ శ్రీమాతాజీ మా యొక్క సహస్రార చక్రాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి తల్లి. మా యొక్క బ్రహ్మరంధ్రాన్ని, బ్రహ్మనాడిని మరింత విశాలం చేయండి అమ్మా. మాకందరికి నిర్విచార ధ్యాన స్థితిని, నిర్వికల్ప స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. ఆ యొక్క బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి నిశ్శబ్ద స్థితి, కాస్మిక్ ఎనర్జీ, కాస్మిక్ సైలెన్స్ లో ఒకటైపోతూ మనము ఏకాకారిత, సదాశివుడు ఆదిశక్తితో ఏకాకారిత మిళితమైపోతూ మనం అక్కడే స్థిరంగా ఉంటూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని ఇప్పుడు విందాము.
today we have decided to have Mahakali Puja. Now we must understand the Mahakali is in totality is the reflection of Adishakti in totality. Or we can call it that Adishakti is in charge. She is managing all these three powers, but her manifestation in totality is Mahakali in the sense that it is the desire of God Almighty. So first she is Adishakti in charge of all the three powers. And that's why we can say that when she is in a potential stage, she is Mahakali. And then she divides herself into two other forces as Mahasaraswati and the ascending force that we call, or as the parasympathetic nervous system expressed in us, is the Mahalakshmi. So she has actually all these forces in herself. Kali has all these forces, but she manifests. She desires to act, and when she wants to act, her potential force becomes these two other forces. So when we do the puja of Mahakali, we must understand that inbuilt within this force within us is desire. So we can desire anything. If we want, we can desire everything. We can desire, say, the joy. We can desire the knowledge. We can desire to be compassionate and love. And we can desire also the destruction of those which are negative forces. But the Mahakalic force is the one which is working out the constructive force. But in that constructive force only, there has to be destruction. Because if you are constructing something and there is destruction which is trying to destroy your construction, then you have to destroy that destructive person. And this is what people sometimes misunderstand, and they think that Mahakali force is negative force or is a force of destruction. It is, but in a very positive way. And if you understand this part of Mahakali force, then you will understand that if you have desires to construct yourself properly in Sahaja Yoga, then you should also have the desire to destroy whatever is standing against your construction. So one by one we should see within ourselves what sort of things that tag us down. And thus they do not give us this desire. If this desire becomes intense, then you start immediately seeing what are the forces that are destroying your ascent. So we have to ascend is the point. Our goal is to ascend, our destination is to ascend. So our desire should be that we should ascend and construct our being in such a manner that we can receive all the... इसको बंदी कर दो, बड़ा आवाज करो, एक तरफ कर दो तुम. This one is better. So we should understand that we have to be prepared to destroy many things within us if we have to become a great evolved personality. As you have seen in evolution itself, we had huge big animals like mammoth, these, that, and they could not cope with the evolution, so they were all destroyed. So many things were destroyed. And this destruction is built in within us. When we ascend, we just start seeing that these are the forces which we are destroying us, and that our
destruction is so much that if we do not desire the destruction of these destructive forces, we'll be finished. So at the same time, when we are ascending higher, we have to know what we have to destroy. For example, even in living forces, when a flower becomes a fruit, lots of things which were the part of the flower get destroyed automatically. But that is done in the will of God by His own understanding, so it's absolutely perfect. So in Sahaja Yoga, when we desire something, we must know what do we desire. First fix your goal and then relate it to that. Now there are many deviations in life. Like we are going to the airport. Our attention should be we have to reach the airport. And whatever are distractions. We should not get lost with it. If we get lost with those distractions, then we cannot achieve our goal in time. So one has to understand, first of all, that our goal is to ascend, and for that the distractions are on our way because of ourselves, because of ignorance, because of darkness, because the light is not so much. The first destroying factor that is within us is the Sri Ganesha's power. And this Sri Ganesha is the power of Mahakali. She first planted Sri Ganesh to emit holiness on this earth. So the whole thing could be vibrated. And as you know, one aspect of Sri Ganesh is also Omkar, means this vibratory awareness which flows everywhere. So these vibrations have 4 sides in it. One is that these vibrations establish holiness, auspiciousness through Mahakali. Then these same vibrations also comfort us through Mahakali. Vibrations do not give you desires as such, if you see. They do not give you desires, but they give you proof of your desires being fulfilled. Supposing you want somebody to be cured, this is your desire, and you give vibrations to that person, so it's a means. So it is also the action part which is there in those vibrations. But this action also comes from desire. If you don't have desire, you won't act. So the desire is so important even to establish your own path, to establish your forward march. If your desire is poor, if you are half-hearted, you can't work it out. Half-hearted people cannot achieve anything in surgery. It's not meant for half-hearted people. It's meant for people who are brave, who have intense desire, who are intelligent, and who are auspicious. But in case you do not have intense desire, then the pure desire doesn't work and you do not get your realization. Also, after getting realization, unless and until you have desire to ascend, very strong, intense desire to ascend, you cannot ascend. So for all Sahaja Yogis, it is necessary to first of all, early in the morning, while taking the name of Ganesha, must say, what is my desire? This is my goal. This is what it is. All activity must be surrendered for this goal. So now, how our desires are curbed.
First of all, through conditionings. We have certain conditionings. After Sahaja Yoga, people become very affectionate. So immediately, even if in the West, where the family is not so important, children not so important, selfishness is there. People think about themselves only. They cannot think of others. Even in those countries, it starts developing a kind of another cocoon of myness. My child, my house, my home, my family. Then the attention starts working on that. You become half-hearted towards your ascent. Because you are ascending in a way, so-called, and also you are spreading out. Then the concern goes to other conditionings we have. Like the other day I met one fellow, he said that, Mother, I am a Sahaja, I know, but I can't get over the idea of Christ. I said, who has asked you to get over the idea of Christ? Christ is there in Sahaja Yoga very much. But understand it in its own comprehensive way and see for yourself. But this conditioning is of thoughts. Supposing if you have read too many books, if you have gone through, supposing you are a born Hindu or a born Christian or a born Jew or anything, so the conditioning is there. You were born as a human being. You got this stamp later on that you are a Hindu or a Christian or anything. These stamps you did not carry when you were born. Supposing the child was lost, he could be any religion. So these are not really your innate religions. This is just a stamp you have got, it, like Christian or anything. Then you have another conditioning that you belong to this nation, that nation, like we have America, this, that. But still these are stamps. You were born in America, that's why you're an American. Anybody who is born in America is not different from anybody else. Only thing, according to the climate of a particular place, you might have your complexion, your height, your face and all that. But that doesn't mean that innately this is meant for America. It could be anywhere. Then all these conditionings within us start acting on our language, on our styles, on our lives, in every way. Then we start becoming Americans. So these are the effects of the outside that come in us. And then we say, we the Americans. But if you scratch them, inside, body is the same, heart is the same, the blood is the same, everything is the same. There's nothing different. It's even not skin deep. But in the brain, it has gone that I am an American. Then all the things that are in that society, for example, in America, many things are allowed. So that's all right. In India, many things are allowed. That's all right. Like that, we start accepting the society, the norms of the society, and the conditioning starts. But with all that, this desire is there, the pure desire to ascend. I think you put these lights little ahead because there's a paper there and with my force, the light is going behind. No, not that one, these. Because they're facing that fan. Could bring them down here. Still quite close to that fan, you know. You can put them anywhere. You can put them here if you want. You see, because the air is blowing that way and they are all going that way.
So the desire within us to ascend comes to us also as a reaction to all these things. When we see, as Americans, what's happening to our country, what's happening to the people, what's happening to our surroundings, and then we get a shock. Oh God, what is this? Then we also see this is artificiality. Like in England, you have to wear a tailcoat, you have to wear this, you have to have this kind of a spoon, this kind of a glass, this, that, so reaction builds in. So start anti-culture. Anti-culture to get rid of artificiality. But the desire behind it is to seek the reality. To seek reality, then they have hair just like primitive people, they live like primitive people, and a reaction is built in. Behind all that is the same desire, is to ascend. So this Mahalakshmi power is acting within us. It is giving us all kinds of shows, we can say. All right, you want to have, say, variety of things. Go ahead with it. Then you go crazy. You say, what's this going on? Why should we be so mad about it? Now they want to have you want to have, say, your children, your home, your houses. Then you just get fed up with it. Because children become arrogant, they become horrid, they trouble you. Then you say, oh God, I'll never have any children anymore. Then you have wives, and you find wives horrible and husbands horrible. Then you divorce. You go on divorcing, and then you find it's useless. Doesn't work out. Nothing seems to work out. You feel so frustrated. And that action and reaction works on your desires. So your desires go on changing. Especially when we are wanting to be affluent. People become affluent, and then they find the problems of affluence. So a reaction is built in. Those who witness those problems of the rich, they don't want to be that rich. Nothing doing. So in every way, the desire to achieve things works out. Like some people want to have power, they go into politics, fight it, get it done, and done forever. So, lives after lives it goes on. Then you are born in modern times. When I am here, and now your only strong desire is to become the spirit. I hope it is. So now all these back things are to be crossed over. They are finished. Now what should we do for our realization? What action we should take? The first action is to develop your Mahakali power. By one power, you destroy all that is nonsensical. Destroy all that is impeding you, troubling you, blocking you. Destroy all that. Just I don't want it. Because I've seen Sahajogis suddenly go off. Like you have to go to the airport, suddenly you find they are fallen into one of the gutters. What happened? Mother, we felt like going there. Well, why? So keep your attention on that point. Some people get married in Sahajog also, they have a desire to marry, have children, this thing. But in that also they get fixed up. Marriage is not the end. It's just one of the means to be balanced. So we have to have desire that we have to achieve something. So go on destroying all that is within us. Within us is
There are 6 enemies, as they say, is anger, then greed, jealousies, violence. All these are within us. So we have to destroy these 6 enemies. But what's the power of a Mahakali is that she destroys all the enemies that stand in your way. All the Rakshasas, all the devils, all the negative forces she tries to destroy, so that your path should be all right. But while she is destroying all of them, if you are sticking on to them, what can she do? So your desire should be pure, and that you should say that all right, we want to achieve that, and she is working it out for you. This is the first thing, her job. Then the second job is that she comforts you. She gives you comforts of every kind. The first comfort she gives you is of your body. Your body becomes comfortable. Means all your diseases and all your troubles are destroyed. You find that your body becomes healthy, you feel younger, you get energy, and you can work out your realization. This is the first thing she does for you, is to give you comfort. Then she also gives you comfort of the spirit, so that you do not ask for artificial comforts. You can live anywhere. You can live in a jungle, you are comfortable. If you live in the most busiest place, you are comfortable. So you are comfortable everywhere. And that sort of a comfort she can establish within you. Then the highest of all her boon is that she gives you the joy. Joy of every kind. Joy that emits from everything, from everyone. So that is the highest you get when you keep your desire, the flame of your desire burning, till you reach that state of spiritual attainment. Then you find that no more desire is left, but only one, if it is any, that let the whole world be realized. Like a drunkard, you see, he wants to enjoy his drinking with others, like that you become. You are drunk in your joy, and why not others enjoy? So you work for it. But human beings, I have seen, they move like a yo-yo. They achieve their spiritual attainment, they have the joy, and then they go back to help people, they get caught up with them. They are not strong enough. Because the Mahakali power is not strong. And another is the weakness of the Muladhara. Weakness of the Muladhara makes you imbalanced. And in that imbalance, you lose your way. So one has to be very careful that our Muladhara must be fixed properly. There are so many ways by which you can fix up your Muladhara. And you must fix up your Muladhara first. Then your desire absolutely moves like a kite moves in the sky, stuck to Muladhara. And you can move into any direction, to any height, wherever you go. You are quite in charge. You know how you are moving. It can bind your attention, everything. So what we say that the roots are very important first to be established for the growth of your desire upward like a tree. So they go hand in hand. Mahakali power and Ganesha's power go hand in hand because that's the foundation. If it is based on that foundation, desires go much stronger and effective, and they do not deviate. Every sort of desire is fulfilled till you reach that state where there's no other desire left but to enjoy. You just enjoy without any desire. Desirelessly you enjoy.
And that state is to be enjoyed. Just to be enjoyed. What is there to talk about it? What is there to say about it? You just are lost in the ocean of enjoyment. And that should happen everywhere. And that's what you are worshipping. So now I hope you have 108 names of Mahakali. And if you have the 108 names of Mahakali, you will see one by one that these stages of her working out for you, how manifest that you can see in those names. So now first we'll have one Atharvashesh, and then we can have these 108 names. Kanwa? One is here. I'm happy to see you. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మహాకాళి పూజ 1989లో అమెరికాలో పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనం ఇది. శ్రీ మహాకాళి ఆదిశక్తి యొక్క ప్రతిరూపము. సమగ్రంగా చెప్పాలి అంటే శ్రీ మహాకాళి భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛాశక్తి. 3 శక్తులకు ఆమె ప్రతినిధిగా ఉండి కార్యనిర్వహణ చేస్తారు. సంభావ్య స్థితిలో ఆమె శ్రీ మహాకాళిగా ఉండి తాను మరో 2 శక్తులుగా శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ మహాలక్ష్మిగా అవతరిస్తారు. వాస్తవానికి ఈ అన్ని శక్తులు ఆమెలోనే ఉన్నాయి. అందుచేత మనము శ్రీ మహాకాళి పూజ చేసేటప్పుడు మనలో ఉన్న ఇచ్ఛాశక్తి గురించి పూర్తి అవగాహనతో, శుద్ధ ఇచ్ఛతో మనం కోరుకోవాలి. శ్రీ మహాకాళి శక్తి నిర్మణాత్మక శక్తితో పాటు వినాశక శక్తిగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఒక మంచి పని జరగాలి అన్నా అక్కడ ఉన్న చెడును పూర్తిగా నిర్మూలించాలి. ఈ మహత్తర కార్యము శ్రీ మహాకాళియే చేస్తుంది. కానీ అందరూ శ్రీ మహాకాళి శక్తిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేక వేరే విధంగా భావిస్తారు. సహజయోగంలో మీరు ఉన్నతికి వెళ్ళాలి అనుకున్న మీలోని ఉన్నతికి అవరోధం ఏర్పడుతోంది అని అనుకున్న దుష్టశక్తులను మీరు తొలగించుకోవాలి. ఈ కార్యము శ్రీ మహాకాళిచే నిర్వహించబడుతుంది. మన లక్ష్యం ఒక్కటే, ఆధ్యాత్మికోన్నతి. మన శుద్ధ ఇచ్ఛ కూడా ఆ దిశలోనే ఉండాలి. అయితే మనము ఉన్నత స్థితికి వెళ్తున్న కొలది మనలో మన యొక్క ఆధ్యాత్మికత ఎదుగుదలకు అడ్డంగా ఉన్నటువంటి వాటిని మనం గ్రహించగలగాలి. భగవంతుని సంకల్పంతో ఒక పుష్పం ఫలం అవుతున్నప్పుడు అది ఫలంగా మారక ఇక ఆ పుష్పం నాశనం కాబడుతుంది. అలాగే మన చిత్తము అనేక విధాలుగా పయనిస్తూ ఉంటుంది. అయితే సహజయోగంలో మీరు లక్ష్యాన్ని నిర్మించుకొని ఆ లక్ష్య సాధన కోసము మీరు ప్రయత్నించాలి. మీరు ఉన్నతిని సాధించాలి. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు మీ లక్ష్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఈ లక్ష్య సాధనలో మీలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము, మీలోని చీకట్లను ఎన్నో అడ్డంకులు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ అడ్డంకులన్నిటినీ తొలగించుకోవాలి. ఈ దుష్ట శక్తులను మొదటగా నాశనం చేసేది శ్రీ గణేశ శక్తి. శ్రీ గణేశుడు శ్రీ మహాకాళి యొక్క శక్తి. ప్రథమంగా భూమి మీద శ్రీ గణేశుడు ఓంకార రూపం అనగా చైతన్య రూపంలో బీజాన్ని వేశాడు. పవిత్రతతో కూడినటువంటి మంగళకరమైనటువంటి శుద్ధ ఇచ్ఛ ఫలించటానికి కారణం శ్రీ మహాకాళి శక్తి. సహజ యోగంలో ఎవరి హృదయ ద్వారాలు తెరవబడి ఉంటాయో వారే ఉన్నతిని సాధించగలరు. అంతంత మాత్రంగా ఉన్నవారు దేనిని సాధించలేరు. ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి అనే కోరిక మీలో బలంగా ఉండాలి. అందుచేత మీ ధ్యానంలో శ్రీ గణేశుని ప్రార్థించి మీలోని శుద్ధ ఇచ్ఛను సంపూర్ణ శరణాగతితో సమర్పించండి. కొన్ని సందర్భాలలో మీలోని కట్టుబాట్లు మీలోని శుద్ధ ఇచ్ఛను తక్షణమే అదుపు చేస్తూ ఉంటాయి. మీరు వీటన్నిటినీ దాటినప్పుడే మీరు ఉన్నతిని సాధించగలుగుతారు. సాక్షి స్థితిని అలవర్చుకోగలుగుతారు. శ్రీ మహాకాళి శక్తిని అభివృద్ధి చేసుకోండి. ఈ శక్తి మీలోని పనికిమాలిన విషయాలన్నిటినీ నాశనం చేస్తుంది. మీలోని అరిషడ్ వర్గాలు ముడుచుకుని మీరు సమతుల్య స్థితిలో ఉంటారు. మీలోని శ్రీ మహాకాళి శక్తి మీలో ఉన్న దుష్ట శక్తులు నాశనం చేస్తున్నా మీరు ఇంకా వాటినే పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉంటే ఇక ఆమె ఏమి చేయగలదు. అందువలన మీ శుద్ధ ఇచ్ఛ స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే శ్రీ మహాకాళి తత్వం మీలో జాగృతి చెందుతుందో మీరు పరిపూర్ణులవుతారు. మీలోని ఇబ్బందులు అన్నీ కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. మీరు ఆరోగ్యవంతంగా, శక్తివంతంగా తయారవుతారు. మీ ఆత్మ శక్తివంతంగా తయారవుతుంది. మీరు ఎక్కడైనా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా కూడా సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు. మీలోని శుద్ధ ఇచ్ఛ యొక్క జ్వాలలు మీరు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి పొందే వరకు జ్వలిస్తూనే ఉంటాయి. ఇక అప్పుడు మీలో ఏ కోరికలు ఉండవు. ఉన్నదల్లా ఒక్కటే, ఇచ్ఛ. ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలి. ఇంకా మీరు అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటే దాని అర్థం మీలోని మహాకాళి శక్తి బలంగా లేదు అని తెలుసుకోండి.
అనగా మీ మూలాధారం ఇంకా శక్తివంతం కాలేదు అని అర్థము. మూలాధారం శక్తివంతంగా లేకపోవటం వల్ల మీలో అసమతుల్యత స్థితి చోటు చేసుకుంటుంది. మీ మూలాధారాన్ని శక్తివంతం చేసుకోండి. తద్వారా ఇప్పుడు మీ ఇచ్చ గగనంలోని గాలిపటం వల్లే మీరు ఎంత ఎత్తు కావాలంటే అంత ఎత్తుకు, ఏ దిశలో కావాలంటే ఆ దిశలో వెళ్ళగలరు. అది మీ చిత్తాన్ని బాహ్యముఖంగా వెళ్లకుండా నియంత్రిస్తుంది. మహాకాళి శక్తి, గణేశ శక్తి ఈ రెండు కూడా మీకు పునాదులు. ఈ పునాది మీద మీరు మీ యొక్క ఇళ్లను నిర్మించుకోండి. మీ యొక్క ఇచ్చను బలోపేతం చేసుకోవాలి. మనమందరం ఒక తల్లి బిడ్డలం. మనలో ఏ జాతి భేదము లేదు, ఉండకూడదు కూడా. ఎవరైనా అలాంటి భావనలు ఉంటే మాత్రం వారు సహజ యోగం నుంచి వెళ్ళిపోవటం మేలు. మీరు ఈ తల్లి బిడ్డలుగా ప్రేమతో మెలగండి, ప్రేమను పంచండి. జయ శ్రీ మాతాజీ. మనలో శ్రీ మహాకాళి శక్తిని పరిపూర్ణంగా స్థిరపరచమని పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారిని వేడుకుందాము. తల్లి, మా యొక్క ఇడానాడిలో శ్రీ మహాకాళి శక్తిని సంపూర్ణంగా జాగృతి చేయి తల్లి. మాలో ఏర్పడుతున్నటువంటి ఆధ్యాత్మికోన్నతికి ఏర్పడుతున్న అన్ని ఆటంకాలని తొలగించండి అమ్మా. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజున మాకందరికీ కూడా సామూహిక ధ్యానాన్ని ప్రసాదించినందుకు మీకు కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. అదేవిధంగా మాకందరికీ చక్కని సందేశాన్ని ఇస్తూ మమ్మల్ని ముందరు నడిపిస్తున్నందుకు మీకు అనంత కోటి ధన్యవాదాలమ్మా. దేవీ దేవతలందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. క్షమస్వ పరమేశ్వరి, క్షమస్వ పరమేశ్వర. మనం ఇప్పుడు కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. అదేవిధంగా రేపు ఉదయపు సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో మరలా కలుద్దాము. అందరికీ నిర్మల్ డే. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు సంగీతం వింటూ కూడా మరి యొక్క నిర్విచార స్థితిని కొనసాగించుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ.